Hello, I am Mr. E.M. Sattar working as a lecturer in biology at Mahavir Pandravani Savanke Junior College. Here in the last time in reproduction in lower and higher animals, we discussed the introductory part about the reproduction, asexual reproduction with the help of juvenile formation as well as budding in case of the hydra. Then we come to the point. We find out some introduction about the sexual reproduction in case of the animals. In case of the animals, sexual reproduction takes place. Only a single method of reproduction, that is in higher animals, that is sexual method of reproduction. And here in sexual reproduction, the important two phases in the life cycle of that animal, the earlier phase, just as in case of the plants, the vegetative growth, शाखीय वाढ ज्याप्रमाणे वनस्पतीमध्ये होते त्याचप्रमाणे प्राण्यांच्यामध्ये ज्या प्राण्यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लिंगी पुनरुत्पादन आहे, या प्राण्यांच्यामध्ये पहिली अवस्था जी आहे त्याच्या जीवनचक्राची पहिली अवस्था, दॅट इज अ ज्युवेनाइल फेज, दॅट इज अ प्री मॅच्युरेशन फेज. अँड दॅट ज्युवेनाइल फेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ज्युवेनाइल फेज, दॅट ॲनिमल ऑर दॅट ऑर्गॅनिझम अटेन्स द रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज. ज्युवेनाइल फेज कंप्लीट झाल्यानंतर तो ऑर्गॅनिझम किंवा तो ॲनिमल जो आहे तो रिप्रोडक्टिव्ह फेजला पोहोचतो किंवा तिथून पुढं तो ॲनिमल जो आहे तो रिप्रोडक्शन करू शकतो. त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शनची ॲबिलिटी जी आहे ही रिप्रोडक्शनची ॲबिलिटी येते, दॅट इज नोन ॲज रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. सो दीज टू फेजेस वी हॅव डिस्कस. देन इन केस ऑफ द ॲनिमल्स, सम ॲनिमल्स दे आर सीझनल ब्रीडर्स. काही ॲनिमल्स हे सीझनल ब्रीडर्स आहेत, फक्त वर्षातल्या ठराविक कालावधीमध्ये त्यांच्यामध्ये ब्रीडिंग ॲबिलिटी म्हणजे रिप्रोडक्शनची ॲबिलिटी ठराविक कालावधीमध्ये असते, की ज्याच्यामध्ये आपण उदाहरणं गोट्समध्ये असेल, शीपमध्ये असेल, डॉकीजमध्ये असतील. दीज आर सीझनल ब्रीडर्स. वॅरॅज द ह्युमन बिईंग, मानव किंवा एप जे आहे, द ह्युमन बिईंग ॲज वेल ॲज एप, दीज आर एबल टू ब्रीड थ्रू आउट द इयर. दीज आर नॉन सीझनल वन. थ्रू आउट द इयर याच्यामध्ये ब्रीडिंगची ॲबिलिटी आहे. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. देन वी कम टू द पॉईंट ह्युमन रिप्रोडक्शन. त्यानंतर आपण ह्युमन रिप्रोडक्शन म्हणजे मानवामध्ये जे पुनरुत्पादन आहे, ह्या पुनरुत्पादन प्रक्रिया, what type of the reproduction is there. In case of the human being, a single method of reproduction, that is sexual reproduction is there, and different sequential stages in the sexual reproduction. मग आता मानवामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लिंगी पुनरुत्पादन आहे आणि या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये डिफरंट सिक्वेन्शियल स्टेजेस आर देअर, स्टार्टिंग फ्रॉम द गॅमॅटोजेनेसिस. मग ह्युमन बिईंगमध्ये रिप्रोडक्शन वेगवेगळ्या टप्प्यामधून पार पडते किंवा वेगवेगळ्या टप्प्यामधून जातं, की ज्याच्यामध्ये पहिला टप्पा जो दॅट इज द गॅमॅटोजेनेसिस. मग ह्या पहिल्या टप्प्यामध्ये गॅमॅटोजेनेसिस, दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गॅमेट्स. अँड हिअर इन केस ऑफ द मेल गॅमेट्स, दॅट इज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. इन केस ऑफ द फिमेल, द ओवा और egg cell are produced. So that step is the gametogenesis. After developing the gametes, the insemination, that is the insertion of the male gametes, or it requires to fuse the male gametes with the female gametes. So second step, that is insemination, is there. Then after that, for insemination, the important process required, that is the internal fertilization. And in internal fertilization, the fusion of the haploid male gametes, that is fusion of the sperms with the fusion of the egg, takes place, that is the internal fertilization. Then after successful fertilization, the diploid single cell is formed. That diploid single cell structure is called as zygote, known as zygote formation. Then that zygote divides and redivides, forming a multicellular structure called as embryogenesis. After embryogenesis, the gestation, that is a development of the embryo, and after fully developed embryo takes in the gestation time, and last stage, that is at the time of delivery, the newly born baby, that is parturition phase. So these are different sequential steps occurring in sexual reproduction in case of the human being. मग इतर मानवामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत असताना वेगवेगळे टप्पे जे इन शॉर्ट वी हॅव डिस्कस इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, दॅट इज आय कॅन रिपीट वन्स अगेन हियर. डेव्हलपमेंट ऑफ द गॅमेट्स or formation of the gametes, that is the gametogenesis. After forming the gametes,
the second step, एकदा गॅमेट्स तयार झाल्यानंतर दुसरा टप्पा जो आहे, that second phase is insemination, then internal fertilization, that is fusion of male and female gametes, then zygote formation, then embryogenesis, then gestation and parturition. So these are different sequential steps occurring in the sexual reproduction in case of the human being. मानवामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत असताना या टप्प्यामधून जावं लागतं किंवा हे सगळे टप्पे पार पाडल्यानंतर शेवटी a newly a baby is formed from the parents. So here the target of the reproduction or the definition of the reproduction achieved. काय definition आहे reproductionची? Each and every individual reproduces its identical copies. So in the human being, the new identical copy, that is a newly baby, is formed, and for formation of the new baby, these are different steps occurring in the sexual reproduction. Then here in case of the human being, a dimorphic or morphologically male and female are a different one. So here again, for differentiation of the male and female, the primary sex organs are there and secondary sex organs are there, or primary sexual characters and secondary sexual characters are there. In primary sexual characters, in case of the male, the gonad, that is a testis, which develops the sperms or spermatozoa. Testis जे आहे त्याच्यापासून स्पर्म तयार होतं, that is the primary sexual characters. In case of the male, secondary sexual characters. मग मेल आणि फिमेल मध्ये आपण डिफरन्शिएशन जे आहे, dimorphic, morphologically two different organisms, or these two, male and female, have been differentiated by secondary sexual characters. आपण ह्युमन बीइंग मध्ये, मानवामध्ये स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये मॉर्फॉलॉजिकल डिफरन्शिएशन जे आहे, भिन्नता जी आहे, ही भिन्नता काय? बिकॉज ऑफ द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स. ज्या सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स आहेत, ज्या आपल्याला दिसतात, दीज सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स आर प्रेझेन्स ऑफ द बियर्ड, प्रेझेन्स ऑफ द मिस्टॅच, दाढी असतील, मिशा असतील, किंवा ॲडम्स ॲपल, एनलार्ज्ड नेक इज देअर अँड हायली मस्क्युलर बॉडी इज देअर. So these are secondary sexual characters in case of the male, and secondary sexual characters in case of the female, that is enlarged breast, broader pelvis and high pitched voice. These are secondary sexual characters in case of the female. So this is the introduction about the primary and secondary sexual characters in case of the human being. Then actually we come to the point, in case of the human reproduction, the male reproductive system. Here the male reproductive system, it involves or it contains, आता या male reproductive system मध्ये मग male gonad जे आहे, testis जे आहे, starting from the development of the spermatozoids or sperms in the testis up to the release of the spermatozoids or sperms. Here it requires number of glands and number of ducts. एकदा इथे टेस्टिस मध्ये स्पर्माटोझॉइड्स किंवा स्पर्म्स तयार होतात, but it requires to release the spermatozoids or sperms, so it requires different accessory glands as well as different ducts are there. We shall see in detail in this diagram. So last time I have given you the homework in the textbook. या नवीन टेक्स्टबुक मध्ये, नवीन पुस्तकामध्ये आपल्याला कॅन यू रिकॉल मध्ये, कारण हा रिप्रोडक्शनचा भाग जो आहे इयत्ता 9वी आणि 10वीला तुम्हाला सेकंडरीमध्ये झालेला आहे, म्हणून पुस्तकामध्ये जी आकृती दिलेली आहे कॅन यू रिकॉलमध्ये, या डायग्राममध्ये तुम्हाला लेबल करायला सांगितलेलं आहे, बाण दिलेले आहेत आणि त्याच्यापुढे आपल्याला वेगवेगळ्या डक्ट्स असतील, वेगवेगळ्या ग्लँड्स असतील, वेगवेगळे ऑर्गन्स असतील, या सगळ्यांचं लेबल करा असं दिलेलं आहे. त्याचबरोबर टीएस ऑफ टेस्टिस आणि एलएस ऑफ टेस्टिस याचंही लेबल मी तुम्हाला करायला सांगितलं होतं. तर त्याच्या लेबल केल्या असतील तुम्ही, केल्या नसतील तर या व्हिडिओमध्ये या डायग्रामवरून या मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या लेबलिंग जे आहेत ह्या लेबलिंग करायचे, किंवा मी पुन्हा एखाद्या त्याच्यामध्ये तुम्हाला या तिन्ही डायग्राम जे आहेत या तिन्ही डायग्रामच्या लेबल्स तुम्हाला देईन. सो वी हॅव टू डिस्कस हिअर ॲक्च्युअली इन धिस व्हिडिओ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये अ प्रायमरी मेल ऑर्गन, दॅट इज अ गोनॅड called as testis, and these testis, in the baby, a pair of testes are developed in the region of the abdomen. सुरुवातीला बालकाच्या मध्ये these testes are not descend outside the body. They descend outside the body when the child is mature, but that time it comes below the abdomen. But initially these pair of testes have been present in the region of the abdomen.
ह्या ॲबडॉमिनच्या रिजनमध्ये असतात आणि मॅच्युरिटी नंतर किंवा नंतरच्या स्टेजमध्ये दे कॅन बी डिसेंड इन द रिजन ऑफ दी स्कॉर्टम ऑर इन द सॅक लाईक स्ट्रक्चर. या सॅकसारख्या स्ट्रक्चरमध्ये टेस्टिस येतात. अँड अ पेअर ऑफ टेस्टिस, मग या टेस्टिस इज प्रोव्हाइडेड विथ दी वास्ट डिफरन्सिया, and this vast differentia continues in the ejaculatory duct. Here ejaculatory duct, ejaculation of the fluid is there, and with the help of the ejaculatory duct it comes, and here the urethra is the common passage useful for urination as well as useful for release of the sperms or semen, and here the urinary bladder, and that urinary bladder having the capacity near about 500 ml of the urine is stored in the urinary bladder, and this urethra is present in the region of the penis, and here both the testes on either side of the penis, both the testes, the main function of the testis, if you observe in the transverse section of the testis, या टेस्टिसच्या ट्रान्सफर सेक्शन मध्ये बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल. हियर एक्सटर्नली दॅट टेस्टिस इज कवर्ड बाय ट्युनिका अल्बिजिया. या बाहेरच्या बाजूला जे लेअर आहे दॅट कोलॅजिनस कनेक्टिव्ह टिश्यू इज ट्युनिका अल्बिजिया, and internal to the tunica albugia seminiferous tubules. Number of seminiferous tubules are there. I have drawn here only single seminiferous tubule. इथे एकच seminiferous tubule मी काढलेला आहे डिटेल मध्ये, परंतु असंख्य अशा seminiferous tubules या टेस्टिस मध्ये असतात. And these seminiferous tubules are provided by a germinal epithelium. याच्यामध्ये germinal epithelium आहे, and this divides and redivides to form, undergoes a typical reduction division to form actual the male gamete, that is sperms. इथे actual sperms तयार होतो, male gametes तयार होतात, and in between this the Sertoli cells are there, and these Sertoli cells are useful to supply the nourishment for developing sperms. And in between the seminiferous tubules, या असंख्य seminiferous tubules च्या मध्ये here number of interstitial cells or leading cells are there. याच्यामध्ये interstitial cells किंवा leading cells असतात. So here in human reproductive system, later on in detail in the different ducts, we are going to discuss later function of typical different ducts, what are the function of the each and every duct, how the glands are useful, we shall discuss later. But in the introductory part, in the human male reproductive system, we concentrate on the testis and internal structure of the testis. Here internally the testis having the seminiferous tubules along with the germinal epithelium, and that seminiferous tubule or germinal epithelium internally producing the male gametes, and these male gametes are haploid one, and these male gametes which are produced in the region of the testis, it requires to fuse with the female gametes so they can carry with the vas differentia and ejaculated through the common passage, that is the urethra, and finally here fertilization takes place, fusion or internal fertilization is there. So later on we discuss the next lecture different accessory ducts, वेगवेगळ्या accessory ducts, त्याची कामं, वेगवेगळ्या ग्लँड जे आहेत याची कामं जी आहेत ते आपण नंतरच्या लेक्चरला बघूया. Only here the male reproductive system, we remember all the labels of this diagram, male reproductive system.